And we have already studied about selection, one of the basic operations in relational algebra. Okay, in selection we talked about what is the syntax for selection. We normally have sigma, and then we write down the condition in the subscript, and we write down in normal letters. We normally write down the relation name where this condition should be checked. Okay, and we will finally have the output as a subset of tuples. Okay, subset of tuples, or we can say it's also the resulting relational instance. Resulting relation instance. Okay, this is what we studied in the last video. So now we are going to focus on projection. Okay, projection. Okay, so in projection, what are we going to learn? Projection, what are we going to learn? So I have already given you the introduction for projection in the 5 basic relational algebra operations. I already gave you the meaning or the basic definition for projection, and it was simple. Yeah, it retains only specific columns in a relation given in the projection list. Okay, given in the projection list. Okay, this is what the definition for projection. And we also had something like it also eliminates what? Tuple duplication or data duplication. Okay, so I'm going to teach you what this actually means now. ஓகே, இதுக்கு பின்னாடி இருக்க உண்மையான சயின்ஸ் மேக்ஸ் என்ன, அல்லது அதை எப்படி நாங்க வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் என்றது வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு உங்களுக்கு காட்ட போறேன். ஸோ பிஃபோர் வி கோ டு த எக்ஸாம்பிள் வி ஹாவ் டு நோ த சின்டாக்ஸ், இல்லையா? வி ஹாவ் டு நோ த சின்டாக்ஸ். ஸோ சின்டாக்ஸ் வந்து என்னன்னா பை என்ற நோட்டேஷனை மென்ஷன் பண்ணுவீங்க, அண்ட் யூ வில் மென்ஷன் த காலம் நேம்ஸ், த ஸ்பெசிஃபிக் காலம்ஸ் தட் யூ ஆக்சுவலி நீட். ஓகே, ஸோ யூ மே சே த காலம் நேம் 1, yeah, column 1. You need the column 2, or you may even need column 3 to column n, who knows. Okay, and then you will mention the relation name. Okay, you will mention the relation name. This is the syntax for projection. Okay, in this case, let's say we need only employee ID and name. Okay, in this relation employee. Okay, in this relation employee, let's say we just need the employee ID and name. Okay, how can we give that? Okay, I'll give you an example. Saridane, let's say try to write the query by yourself. If you can't, you can unpause the video and check for the answer. So we have pi, obviously, because this is a projection. Column 1 is employee ID, so you'll mention m id, comma, then you need name, so you'll mention name. And finally, which relation are you using to do this projection? Well, employee. That's it. This is how you write projection queries. Very simple, Ilya. Very simple. You can simply approach them. There is no technicalities here. Just simply you can do this. Okay. So இதுல வந்து நீங்க இந்த query எழுதுனதும் என்ன அவுட்புட் வரும்? Okay, என்ன அவுட்புட் வரும்னா, well, definitely you should know these 2 columns will be discarded. Why? அதாவது இதோட ரிசல்ட்டிங் ரிலேஷன், ஓகே, இதோட ரிசல்ட்டிங் ரிலேஷன்ல வந்து இந்த ரெண்டு காலம்ஸும் வராது. ஏன்னா நீங்க அந்த 2 காலம்ஸும் கேட்கல. நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா கேட்டிருக்கிறது, ஓகே, இந்த 2 காலம்ஸ் மட்டும்தான். ஓகே, இந்த 2 காலம்ஸ் தான் நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா கேட்டிருக்கனால இது மட்டும் அவுட்புட்ல வரும். அதாவது ரிசல்ட்டிங் ரிலேஷன்ல வந்து இது மட்டும் வர்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே தானே? ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரொஜெக்ஷன். சரிதானே? Let's check what's going on. Okay, let's check what's going on. All right.
So here they have given name and department. So name and department வந்திருக்கும். Instead of employee ID name, okay, employee ID name, they have told us to write the name and department. இங்கேயும் ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு. என்ன, இந்த name and department வந்து சப்ஸ்கிரிப்ட்ல வரணும். சப்ஸ்கிரிப்ட்ல வரணும். ஓகே, ஆல்வேஸ் கீப் தட் இன் மைண்ட். சப்ஸ்கிரிப்ட்ல வரணும். இல்லாட்டி இதுக்கும் இதுக்கும் இருக்க டிஃபரன்ஸ் நமக்கு தெரியாம போயிடும். என்னது, ரிலேஷன் நேமுக்கும் இங்க இருக்க யாரோட நேம், ஆப்வியஸ்லி காலம் நேம்ஸுக்கும் வித்தியாசம் இல்லாம போயிடும். ஸோ அது நமக்கு வேணாம். ஸோ what do? We have to use the subscript letters. All right, let's continue. ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி நாங்க வந்து ஒரு ப்ரொஜெக்ஷனையும் செலெக்ஷனையும் கம்பைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். சரிதானே? ஸோ முதல்ல செலெக்ஷன் பார்த்தோம். ஓகே, இப்ப நாங்க ப்ரொஜெக்ஷன் பார்த்துட்டோம். ஓகே, அப்ப இப்ப நமக்கு ஒரு டவுட் வரும். இப்ப எனக்கு ஒரு விஷயத்த செலக்டும் பண்ணி ப்ரொஜெக்டும் பண்ணணுமா இருந்தா எப்படி நான் அதுக்கு சின்டாக்ஸ் எழுதலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து நாங்க இப்ப பார்க்க போறோம். ஓகே, அதான் வந்து நாங்க இப்ப பார்க்க போறோம். அது உங்களோட ஆர்டரை பொறுத்து இருக்கு. சரிதானே? ஆர்டரை பொறுத்து இருக்கு. ஸோ முதலாவது வந்து செலெக்ஷனை தான் நீங்க முதல்ல செய்யணும் எப்பயுமே. ரெண்டாவதா ப்ரொஜெக்ஷனை செய்யணும். இதுதான் நார்மலானது. எப்பயுமேன்றதை விட திஸ் இஸ் த நார்மல் ஐடியா. ஃபர்ஸ்ட் யூ டூ த செலெக்ஷன் அண்ட் தென் யூ வில் டூ த ப்ரொஜெக்ஷன். ஓகே, லெட்ஸ் சே யூ ஹாவ் டு செலக்ட் someone with salary greater than 50,000. There is a relation employee, and in that employee relation there are some columns. Yeah, obviously there will be employee id, there will be a name, there will be a salary column, and let's say there is a age column. Yeah, so இதுல வந்து let's say we have to write a query. Okay, for what? For someone, for selection who has greater than 50,000. The salary is greater than 50,000. Okay, what can we write first? Well, starting we can write something like, yeah, for selection we write selection condition is salary greater than 50,000 from employee. இதுதான் செலெக்ஷனுக்கான query. ஓகே, ஆனா இதுல எப்படி ப்ரொஜெக்ஷனை நாங்க இன்கார்பரேட் பண்ண போறோம்? சரிதானே? எப்படி இன்கார்பரேட் பண்ணலாம்னா, இப்போ லெட்ஸ் சே they just need the employee ID and they just need the name. Okay, they don't need how much salary or how much age they are, just the employee ID and name. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இதை வந்து நீங்க க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க. ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ரிலேஷனை தரப்போகுது. அந்த ரிலேஷன்ல நீங்க ப்ரொஜெக்ஷனுக்கான கண்டிஷனை கொடுப்பீங்க. ஓகே, ப்ரொஜெக்ஷனுக்கானது என்னது? காலம் நேம்ஸ் என்ன? எம்ப் ஐடி அண்ட் நேம். புரியுதா? சோ இந்த ரிலேஷன், இந்த அவுட்புட் ரிசல்ட்டிங் ரிலேஷன் இருக்கு தெரியுமா? அவுட்புட் ரிலேஷன், ரிசல்ட்டிங் ரிலேஷன் 1ன்னு வைப்போம். ஓகே, இது ஒரு ரிசல்ட்டிங் ரிலேஷன் தானே. இந்த ரிசல்ட்டிங் ரிலேஷன் 1ல வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னா, நீங்க இங்க கொடுத்திருக்க ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து நடக்க போகுது. ப்ரொஜெக்ஷன் ஆபரேஷன் நடக்க போகுது. சரிதானே? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு இன்கார்பரேட் டூ டிஃபரண்ட் ஆபரேஷன்ஸ் டுகெதர். ஸோ திஸ் இன்கார்பரேட்ஸ் வாட்? செலெக்ஷன் and projection. Okay, so in the future we can even incorporate union, set difference, or even cross product. Who knows? That depends. Okay, so what is the idea behind this? Well, we can actually join two things. We can mix two operations and find an answer. Okay, so I'll give you a practical example. Okay, I'll give you a practical example. Okay, let's say this is the practical example. சரிதானே? இப்ப இதுல வந்து நாங்க முதல்ல செஞ்சதே திரும்ப ஒருக்க ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகே, என்ன ட்ரை பண்ண போறோம்? எங்களுக்கு வந்து 50,000 விட salary அதிகமா இருக்க, salary greater than 50,000 இருக்க, at the same time எங்களுக்கு இந்த 50,000 அதிகமா இருக்க எம்ப்ளாயி ஐடியும் நேமும் இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இது செலெக்ஷன், இது ப்ரொஜெக்ஷன். ஸோ இதுக்கான குவரி என்னவா இருக்கும்? பை. ஓகே, பை. முதல்ல செலெக்ஷன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமே. ஏன் செலெக்ஷன் என்ன செலக்ட் பண்ண போறோம்? salary greater than 50,000.
Okay, salary greater than 50,000 எதுல எம்ப்ளாயீஸ் டேபிள்ல, எம்ப்ளாயீஸ் ரிலேஷன்ல. இதை வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணி இதுல ப்ரொஜெக்ஷன் எழுதுவேன். பை எம்ப் ஐடி கமா நேம். ஓகே, தட்ஸ் இட். இப்ப இதுக்கான அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நான் வந்து உங்களுக்கு கிளியர் பண்றேன் என்ன நடக்கும்னு சொல்லி. முதலாவது salary greater than 50,000 இருக்கணுமா. ஓகே, ஸோ டெஃபினெட்லி பாப் இல்ல, டெஃபினெட்லி தட்ஸ் இட், பாப் மட்டும் இல்ல, சரிதானே. இப்ப என்னது, எனக்கு எம்ப்ளாயி ஐடியும் நேமும் மட்டும் இருந்தா போதும், சரிதானே. அப்ப ஏஜ் தேவையில்லை, salary தேவையில்லை, we don't need department. Okay, so now look at this, uh, look at this output. Okay, look at this output. We have 1 Alice, we have 3 Charlie, we have 4 Alice, and we have 5 Eve. Okay, so the output will be like this: 1 Alice, 3 Charlie, 4 Alice, 5 Eve. And this will be under the column name imp id, and this will be under the name. That's it. This is the output. So this is how you have to incorporate selection and then projection at the same time. Okay, in the next video we'll look at how to use union. Okay, yeah, let's look at how to use union. Thank you for watching this deep dive into projection in relational algebra. If you enjoyed the video, give it a like and share it with your friends. Subscribe to the channel and click the notification bell so you don't miss out on upcoming videos in this series. I'll see you in the next video. Until then, keep learning and stay curious. Bye bye.